Hello guys, akwai ngasi tawdoi sa akwai nahan ki makha ai tare ko akwai ngasai ki akwai nahan ki akwai dipole to buloi kre adagidi dipole ki electric field intensity hot kre ko ma ki axial line da abdui da amana equatorial line hot kre ba ado akwai ngasi tawdoi sa degen meeting ngasai ki dipole se electric field thamakanda ma si kamai behave to ke da akwai ngasai tawdoi ni ado ado ma sa electric field thamduni da electric field se makal ani mu soi ba ngasai ki koi ki uniform hai maga non uniform hai maga adu hajik sar to doi ke ba uniform electric field asi combine to ge atraga non uniform se combine to ge doi ta ke ka adu to jing da hajik aina hajik ke to be electric field se strong or bra or the braza si hana ta ki go hana tum ye mo si em kan to mate akona simana charge particle khana je isolated or ba ma yare ka mana te thro ka din electric field produce with drop field की मुंग दे कई लेगने electric field line में आम लेगने उसमाइन यारे का उसमाइन electric field line में आम लेगने उसमाइन लेगा अदु ये जी सिगी charge particle सिगा नकनब जगह ददी हाई बस सिगी field line में आम सा याम नक्शन नद्रा सिगा याम नक्शन नहीं का अदु लाथोक तारे के दौरा सिगा याम थापतो तो रखा सिगा सुयाम थापतो रखा नक्सल तारे के देवा फिलहाल में आमजा याम कुंशल ले से अमग ऑप्शन से को समाना याम याम हापे आदर सुन ना चार्ज सिगा है नक्सल ले गए मांग इलेक्ट्रिक फिलहाल में आमजा सुन कुंशल न बे ले खंगनी प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रो स्वाइडली के दवे याम थिना के दवे रेडी स्पेक्ट्रो स्प्राउट ऑफ ड्रॉप स्वाइडली डेंस हुई ड्रॉप ना क्राउडेड हुई स्वाइड याम थिना डेंस हुई रबने के दरे स्वाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड से string ma panga yam kat kani ba swari ke ring spread out to re ko ring side thora tra ana yam lalle ko rarer ko ram ke to ra swai ji ke to ne koi na ma ki electric field da weak oil hai ni isam jan ha ba da koi ki field intensity ko tra field intensity ma pangal kaladi ke to ra field strength yam kalle hai tra adra field intensity ma pangal yam solid ke to ra field ma pangal solid hai du chama ne ba E is inversely proportional to R square. R do yamna picta di E ki value yam saw do swai namada swai R value yam pictra sina R value sawin hype adro and naxalegi ke dawa field strength to kalakani lathok tari field strength to songani haba isam jana haba da ke dawe akoina swanam is luka closer the field lines stronger is the electric field natra adali ke dawa amna spread out tardi sike haiba sina weak hai 그러니까 swai spread out dra 산도럽다 박 swai swai 산도키드나 아니 swai 양 공전드레드나 ಅದನ್ನ ಕೆದವ್ರೆ swai weak earning swai strong ಕೈನೋ closeness ನತ್ರ ಅದನ್ನ ಕೆದವ್ರೆ ಸಾಗಿ swai ನ strong swai ನ weak earning 강간이 거 심마 알아 공절로 ಅದ기디 엄마가 하이게 swai 레이버 fill lines swai 양 공무 fill line 칼레가 주민이가 시야 공천들아 그냥 런다 신호 방을 깐더니 신호 방을 손을 거 많이 할 수가 있고 해는 공천들이게 뭐 방을 깐니 해는 락 고고 신나 laptop 마다리게 더래 feel key strength 도 한대 해니까 사야 하도 강강을 줄 수가 있고 야래 강간이 보시자 아다리 호직 uniform electric field 하게가 uniform electric field se koina yam live da hai ta de koina in koi plane sheet of charge sa signa puthokpa ma gi field se koina uniform electric field ko hai sajan ha bi sini ko se koi gi spinal koi gi cube ko sai ko face on lower se sike de sine charge ma yam ma ko lei de spinal dai ko si charge ma mo de nappa ga lei ni ko spinal ma am lei 수금바 강하니까 plane sheet of charge 하다니까 시다
sida charge ma'am say uniformly distribute to do ni ko uniformly distributed to ro du ma sai gi ngi charge lamina sa siga da ba sumaina ko man is field produce ro kali da adu field ja sumaina ki da we la ka ni yari ka kan tanga mi ka adu simyam ji ki ko we loina parallel oina dra parallel and this is any ye ko dekha sori ko sis amaga ama my distance loina mana ga dam ni ko equi space ga dam ni ko equi space oiba adugumba parallel magi fill line mayam do akoina ki ko we ko uniform electric field ha ni kai do ta ma uniform electric field ko ri kai no ta ni suppose sida point on lower zero sida point on lower zero sida point on high sigi at every ko each and every point da magi field strength da field strength and the direction of the electric field intensity at each and every point ka on this field ka is same hai khamada see field amle se field on the field am anoi to see field as the way see field am ja uniform electric field ko eba mana represent or is a uniform electric field represent or neba adi ke do uniform electric field represents kana to ni ba equi space parallel lines khanga ni ko sina ke deba uniform electric field represent to we adani uniform electric field ko ba ki maram dine tema deba magi at any point ku di lo lo sida oi gira sida le ba point ku di mak tane magi electric field intensity ki values ya loina mak deba mana ga ni ba aduga direction chu loi mana ga ni suppose sida ne hamba si jaga sida ko electric field intensity si spine tile or zero say is am live that say can say 45 hasila se beta ka sisu ke done 45 sisu ke ne 45 when you there go so why that day 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 loi when chap mana ri ma field intensity ki magnitude as well as direction z x axis loi when ni somna kan x axis na draw na ke da uniform electric field with tar ne each and every point the kawa magi magnitude of the electric field is same and direction is also same kaga ni ko aduna ke the way so is ni ko uniform electric field ka is represented by kedawa equi-space parallel field lines ka uniform habe ki meaning di kaine ba simere ka uniform electric field lines ke deba kana represented by equi-space parallel field lines khangani ka hima khamjalo ka dari uniform electric field hai tar di hima khamjalo uniform electric field hai tar ke dawa magnitude and the direction of E is magnitude and the direction of E is same at all points. The uniform electric field have meaning the C uniform electric field with RD. The magnitude and the direction of E at each and every point are same. Non-uniform electric field equi-space area smile ane. Non-uniform non-uniform electric field. See, gyan tang am bam tiyong ka. So mane ke daba equi-space with RD uniform electric field. Uniform have meaning di ke daba magi at every point dekhan each and every point the magi magnitude and the direction the kanagi of electric field ka
intensity do chap mana ga da shiri ke dawi equi-space oidedana shiri amta mana roiba shida laiba nangi intensity duga slaiba nangi intensity duga dawra they are not equal kangani ko they are not same yaradra shiri ke dawa same ga dawa sida same oidu kyan tanga mi ko for instance lo other adu type of tor siko de kangani ko electric field uniform electric field kangani non uniform electric field kangani non uniform ti kai doeba magi point amata laiba ko point amata laiba nangi electric field intensity ga point amata laiba nangi electric field intensity ga amta mana roi khangada ko direction mana roi sidi ke do ba direction mana ga ni ba yari ko khangani ko se adak nana question hangom gi ayo ngasai gi point charge ki oitar di kedawa r gi value kedawa r gi value da kedawa ba hadi e gi value za r square da virai to draw ana laptop tar di e gi value handarakani naksan tar di kedawa e gi value increase torakani adu sigi case ni khambra nang swai da orasu mana gani ba nang haidane sir sidani hena naksidi nakhan tar di nangi electric field intensity do hen hembam thoktra ana hangbe ya ba adu kedore sigi case ama akoina kedawi mathangi akoina electric flux torakanda kedawi magi distance da r depend of the habagi akoigi proof ama laigani ko adugi matungina tala kadabani adu hojiti khong kai haise kedawa c case to itardi ma r depend to roi duga c case to itardi r depend to ni sim khang do yare ko for trasi ko dieng si ko find the expression for torque experienced by an electric dipole placed in a uniform electric field mana kedawa uniform da si hayeng si ko mana ko keno me lei lei Sumaina ai is kai mali electric field so na kana kai gada ba plus kasai ko si plus ka tani ko suna kan kai jinga minus tadi kada plus tadi minus de hydro sai is a ko ni ka we ha kan da uniform electric field ne three yung no ka si english is why ko minus tadi kada ba this is uniform electric field kai you know because these electric field lines are equi space kan ni ko ni si kai ne ba uniform electric field yare ko oi tadi six mind tower se aina hydrogen hojik dipole ma thamaje yare ka sina plus q ma thamasi sina minus q yare bra hojik dipole ma thame ko si dipole ni ka duga ma gi length se china magi dipole length yare ko dipole ma thame china dipole length ata di yeng siba haji ngo electric in hydra electric field amada charge ama thamda di the charge ka obviously kidoni ba start experiencing a force and ata di ngo haji ngo skesi khana ro ngo si electric field amunda kidore ba charge ama thame ba charge ama thamda di mana kidoni force ama experience to gani ba yengsi ka akoy na se formula am to ngani electric field intensity ka is equal to ke mane ba force experienced by the test charge in hydro but the force experienced by the test charge is equal to q naught into electric field manatra adi sida mana experience to the ma gi direction je mo yare ko sir sima khamu ka sigai neba this is a force experienced by a test charge in a uniform electric field yare ko oi that uniform or no order se ko do nangi electric field amada experience to the force ka sina p ni haiba yare ka adu tardi hoji engaji sigi jaga da kai legani sida ke dawni magi sida uniform oi tari nangi electric field loi manarni ko e gi value loi same way ni ko adu mo khanga da e gi value is same loi orani adari sa is ka sigi e ni se this is the electric field intensity this is the field line and e is the my electric field intensity ko loi man do ni ko sido so man do ni adari
field amagi manungda charge ama thamta di charge na kai electric force ama experience tawidra adugi force yengsi ka yengo C plus natra test charge C plus natra atari kedara somna kan se aina field se positive ne log do ni ba khangani ka yari ko se C positive ni ko se atadi sida aina positive ama thamu tari ma ke suna kan intoroidra repulsion thoidra mana nang sa thokro na hai do ni ba ali suna kan se plus ngatani ka suna kan negative ni aduna kedara somna kan da ma se into sigi test charge sa somna kan si to kana test charge in khana do consider to ni ga aduna kedara sigi nangi plus u sa somna kan da intokra ni ba yaraba with a force kana mana kada ba F1 is equal F1 is equal to QE. Yango somna kan chaliba somna kan da plus Q ja somna kan ma into inatra atadi mana into iba nakan haidare ko sigi force ki direction siga E ki direction siga manatra nang swine ibya bani yare ko habadi mana experience to iba force to the direction sa electric field ki direction of the chatli ni na swine ibya rabra yare ko second down stone le sidi ke no negative test charge negative oidra atadi field lam ki manungda negative charge am thame atadi ke dare thuna kan di positive ndagi electric field is generate away high thuna kan na positive ma to na consider to ro ne aduna ke dare sija thuna kan do ne ke minus law on chin no ni thuna kan yare ka kangani ka atadi sigi minus q na experience to the one force of f2 hai zero f2 is ke ka mana ne Kono kisi ki form lagi matung in the force experienced by a charge in form electric field ke maneba Q E na tro. Adu yengo sigi case tadi charge hape ade ko sida minus hape ade ko yengo hajin hapak to ni force ki direction ja electric field na sona kan ne force sona kan di ani to opposite oina dra ana opposite oini habe ki ta na ko dra sina minus ma hapani gyan ta ngam bra sign and hapsang no sign ja nangi magnitude ibida hapanu direction hapamantam to in minus and sino hydro in sarna and adu tadi ngo si negative charge na kedore somna kanda kedore koine low grabani plus na spine kap thulak to negative singan do den feel line somna kan kap tho ni somna kan changi do na tra adu kedore sigi minus q ja somna kan do ne kedore ni chingla ni mana aduna ke magi force ki direction za edoba electric field na so ta di electric field ki opposite ha bani minus ma ha kan use mana yaraba ata di nanga smile na baza amala som chen ma smile ka lai roidra smile na lai roidra lai ta di kai thola ne nangi akoina nangi aina class 11 da aina tak tre ka noi sana tak pra sana ta mani akoi ngasai gi rotational kano do ni ngasai gi kari rotational mechanics nam yaudro koi kanu gida center of mass kind tawba de mayam khri yaudra rot nangi ki moment of inertia kind am yaudna koi gi aduda ke dowi ngasai gi body em spine am digi lai lek tari kai thole ba tok tholak tra adugi tok to ma se ke spine am digi husi laira amne ke dora tok thola ni ba khangani ko tok tholak na tok gi formula ku tho na hai bane ba tseng hai tari adu gyan tare ko je uniform electric field da kai go dipole ma thamu tari dipole ko main thama da ba with some angle theta ar se ma tham ji ko angle theta se ma gi elevation se theta elevation har ko ma ji da wa theta se ma ka lai na hai du ni ko adu tari ke dare ma je rotation thokani rotation thok tar di ke dorne tok le roidra tok tu gi expression ko tok tu yare ko seriously A policy come. This is A and this is B. Dipole AB with dipole length twice L is placed in
uniform electric field E such that dipole moment P vector P minus 2 plus P vectors since P vector most minus 2 plus, this is the direction of the dipole moment. The dipole moment is electric field electric field electric field is the angle theta such that dipole moment P makes angle theta with E vector. Description dipole AB with dipole length twice L is placed in a uniform electric field E vector such that dipole moment minus 2 plus this is dipole moment direction dipole moment makes angle theta with the E vector. Force experienced by plus Q in electric field F1 F1 QE E vector E is equal to F by Q. On F1 C with the sign direction happens force is a vector of the mana experience of a force along Sulakanatra. Although Sulakan direction single side and then electric field intensity direction single manatro on a same way so in the vectors that needs a manner happening by the F key direction single E direction single money. Yarikosima. There is no express of force experienced by minus Q in electric field E vector F2 vector is equal to Q direction opposite to the electric field intensity opposite minus minus direction Sigi minus direction happening. Fine. All 30 Hosemo Simayam net force kya Sigi sima kaw yad rahe dipole amana uniform electric field the thamba matamda mana experience over magi net force to kya tage na hangba ya yam line kada zero ta kada khani ka zero ta gi reason dun ka khani ko se apun ma se mo f1 ge f2 na kana ma zero ta da na zero se dipole amana kada re si uniform electric field thamba matamda kada magi kano se net force to zero ta adu net force zero ta so ke ma se lai re kai no torque producer ko do ne ba kai no torque producer is because these two forces are not acting along the same line but kadaba they act in parallel na throw but not acting along the same line adu ke do re they constitute a couple ya ko this is the loka makha irage jego the two forces F1 and the F2 are equal and opposite but not acting along the same line that act to drabanina most indicator couple form to so they form
a couple. Couple the force ani du ni ka. Si couple ka ni ko za. Therefore me couple form to ni ko. Couple again ta ko force ani za equal no opposite oina equal no opposite oina ba. Kanga ni ko. Adu ke do ba ngasai gi same line act to ta di high velocity force ani za couple form to na high ni ko. Therefore me couple ka. Adu ke tare which tends to rotate the dipole clockwise in clockwise direction. See what I mark clockwise direction on therefore torque produced label there produce torque torque have got sorry I have the torque produce torque is fine equal tau to ni sang reo there got torque produce si cái mane ba akoi na torque ki definition se kai hai asuna moment of a couple have ni ka akoi na se kai hai dipole moment ka moment of two poles have ni ka dipole moment have the moment of two poles dagidi kedaba masai gi step je kedaba masai gi torque hai tadi kedaba moment of couple have ni moment of couple again distance into kalak to ba magi force la oidro adu na kedau ne torque ki mane ba magnitude of either charge into perpendicular distance magnitude of either charge into the perpendicular distance between them और तारने को मोबाइल की magnitude ठीक है ना charge की q नत्रा q भी रसी into perpendicular distance के वनी force अनि इसी की perpendicular distance है force अपना सुना कर ले रहे अपना सुना कर ले रहे मागी perpendicular distance है तार डी के दौरा शिव लोइता शिव लोइद्रो force अनि इसी की perpendicular distance शिव लोइद्रा से bc थोन सिका in two cases get BC has got BC that is Q BC से क्या माने yung ka si kay no this is perpendicular ako'y naghangi si kana no this is hypotenuse atari ki khangi BC divided by AB is equal to sine of theta. This implies BC equal to AB sin AB di kya na 2 times of L sin theta draw. So nakita isulong ko sa accelerate nakita isulong ko sa mana. Yari ka. Di BC mo to kay AB are ba? Two times of L sin theta. Yari ka. Magnitude of either force I mean here in charge magnitude of either force have a E what there go QE magnitude of either force into perpendicular distance between them or the QE into BC QE twice L sin theta bra or tadi si sinjalo sibok khange ko sinjalo ko ni ko sa magnitude of either force have ni ko aina charge na 11 sa dipole tala ko
torque is torque is equal to Q times of E twice L sin theta. This is dipole the expression in the last key term do express in terms of dipole moment. Q times 2L E sin theta. Here we have P natro PE sin theta. P is equal to Q times of 2L. Natra. In vector form the torque is vector natro. That is why we have torque vector sin theta vector A cross B is equal to AB sin theta. A dot B is equal to AB cos theta. Sin theta AB sin theta. PE sin theta. P cross E natro. P vector cross E. Kayumba kanda nang E matamda E na hana thanga sungai diko. Si hana khalo. Nang ladies fix kanano electric field ni electric field se dipole lay natra dipole moment is fine kuma ineba aduna kedore P na E the lay na have natro P na span E the lay natro smina ana E na P na info electric field nang lay bodai na teba dipole ni lay is na kedore P cross E na E ni ba khangani ko dipole sina electric field is fine lay shall ineba aduna kedore P cross E is fine high ni ba ko sima khangjalu ko ana E cross P ba na la le yare ko sima khangjalu fazana Not critical ka not. Akoy na si kay haigi. Torque is equal to PE sin theta. Number one is if ka theta sinane 0 degree oira. Adu itadi hojik dipole si kamai le ngane. Smile moitra P vector siga E vector smile mo ne C utari ke dore matam na mai mo atari ke daba P vector is parallel to E natro yare ka atari ke dore then sin theta is equal to 0 sin 0 degree is equal to 0 and therefore torque is equal to 0. Daraba kaigumba nangi dipole za sumina thamma khangani ko atadi mon the torque amta experience to ro then later torque later di ma legadro sumina le ni ma swin le ro khangani ko kaigum dipole ke do ba sumina aina parallel in thamba tardi dipole moment to ga parallel in thamba tardi ke do torque ma gi dipole se ke do torque amta experience to ro torque experience to di ma sunai le ro ba khangani ko si point number 1 point number 2 de mo yare ko Sigis akoina se stable equilibrium habam lay non akoigi unstable equilibrium habni ko adu do ekon hairake ko koigi potential energy to mandi stable equilibrium and non stable equilibrium je do kanana magi potential energy na define to boni ko se jo define to se do ke dore nangi potential energy ta kan ne define to sika aduna fasabe ni ko for if theta is equal to 180 ai ke dore anti parallel ha kan anti parallel Yareka Yarba Sina figure case number 1 Ginika Kaligo spine come over Atadi P vector is Hona Kanu Uridra Winika C case to Otadi E the Sona Kanda the columns at least 180 degree in the draft Atari Kidore Theta into the guitar sin theta equal to sine of 180 degrees. We get 0 tani hai. Yare ka to kya tani si jo 0. Si 0 tar di plum puna mo si 0 tar withdraw. Yare ka jo kita ni ba no to. Yare ka number 3 da.
si sumain thamadi adi kaigumba if ka theta is equal to 90 degree adari kedore p siga perpendicular e ga oinoidra adari kedore sin of theta is equal to sin of 90 degree is equal to 1 na dal tok ke oini ba tok to pe sin of 90 degree is equal to pe kita dra ke bani ba maximum tok max tok hai ta ba yare ko sima khanga da ba sigi point humse parallel to torque experience toro anti parallel to torque experience toro perpendicular in thamatam da di maximum torque to ma smile thoma ma fa down smile high ni khanga ni ko sini sida lore ga sigi torque do hayeng kano to si ko hayeng na koi gi kasai gi dipole kano je potential energy ko store in the dipole to si ko adu lore ga koi gi dipole chulo silase aduga question khata was important question khata was aduga koi electric potential to ni ka no sorry flux han to si ko flux to ga potential to si ko pressure jalo se asu so to si ko